Сегодня у нас будет интервью с автором книг Марком Реклау. Спасибо большое. Все же комплименты, так приятно. Волнительно немножко, потому что у меня такого эфира двойного ни разу не было, и тем более с иностранным автором. Со мной сегодня сидит Александра, она будет переводить, потому что я хоть и изучаю английский язык, но в правилах путаюсь и говорю от себя, и порой так, моя быть ты там. Но люди меня понимают в путешествиях, но задавать так вопросы, мне кажется, не очень хорошо. Я хочу рассказать историю, как я познакомилась с этим автором. Недавно я отдыхала в Бахрейне, мне случайно в руки попала книга, как всегда, случайности не случайны. Попала книга на английском языке. Меня заинтересовало название «Как стать магнитом для людей», потому что я преподаю эту тему, учу людей быть открытыми, общаться друг с другом и так далее. Ну, а второй момент, я хотела прочитать, наконец-таки, что-нибудь на английском языке. Я начала читать, тут достаточно простой язык. Видите, я делаю пометки здесь, те слова, которые я не понимаю, их достаточно много, кстати, оказалось, потому что есть здесь устойчивые выражения и так далее, вот, и они у меня таким образом выучиваются. И на одной какой-то странице, здесь я уже не помню где, в начале или в конце, я прочитала, что этого автора возможно найти, у него есть свой сайт, есть Инстаграм и Фейсбук, и я решила, почему бы ему не написать, не поделиться своим опытом моего перевода его книги на русский язык. Я просто написала в шуточной форме: привет-привет, вот я читаю твою книгу на русском языке, вообще на английском языке, я вообще сейчас в России, в Сибири живу, и не надеялась ни на какой ответ. Но ответ, кстати, был достаточно быстрый. Он ответил, мы с ним попереписывались немножко, и слово за слово. Я говорю, где вас можно почитать, где вас пишут СМИ, может быть, вы давали кому-то интервью, потому что я открываю страницу в Фейсбуке, там не очень много информации, в интернете тоже нужно прямо поискать, чтобы найти. И он такой говорит, да, давай, вот здесь вся информация обо мне, прочитай. Оказывается, о нем действительно пишут очень много СМИ. На телевидении тоже выступал, и в газетах печатали его, потому что он автор бестселлеров. Сейчас его книги переводят на 14 языков, его читают уже около 250 тысяч человек. Такой популярный, вот он уже отправляет мне запрос, нужно начинать с ним диалог. И что? И я ему предложила, а почему бы нам не сделать совместный эфир? Я бы хотела с вами пообщаться еще и в онлайн-пространстве. Мы договорились, и вот мы здесь. Я подключаю его в прямой эфир. Угу. Так, выйти в прямой эфир. That's exciting. Oh my god. Hello. Hello. Hi. О, нам нужно поднять камеру, да, видимо, чуть-чуть? Sure. Wow. Okay. Hello. Hello. How are you? I'm so happy. Great. I'm so excited. This is Ksenia. My name is Sasha. Hi. Hi, Xenia. Hi, This Sasha. is my translator. Translator, yes. I will try my best to translate and speak both languages at the same time. Cool. All right. Итак, я буду задавать вопросы на русском языке, Александре переводить, и потом переводить и ваши ответы тоже, чтобы мои зрители все поняли досконально. So basically, Ksenia will ask you questions in English or in Russian, and I will translate it into English. And then you will answer the questions in English, and I will translate it back to Russian. And it's the completely new format. We're both very excited and nervous, but we'll try our best. So let's do that. Yeah. Итак, Me too. I can only answer in English. Oh, say it again. Answer in English. What? I said I can only answer in English because I don't speak Russian. That's good. So we need you. Yeah, that's exciting. Я бы хотела построить наш эфир таким образом, разделить его на две части. Вначале узнать подробнее информацию о вас, о вашей биографии, и так далее. So Ksenia would like to have the
our, I don't know, time separated in two parts. First, we would ask you a question about your life, personally about you. How did you become so successful and so popular and famous? And и вторая часть — это вопросы от зрителей, которые будут писать в эфире, а также от моих подписчиков, которые писали вопросы под последним постом. И, если честно, они такие сложные, что даже я не могу на некоторые ответить. Но я надеюсь, что вы справитесь. И вам нужно будет, после того, как я задам все вопросы от моих читателей, выбрать лучший вопрос, и этому лучшему человеку, по вашему мнению, мы подарим книгу. Yeah, so the second part of the show will be, we also have a lot of followers, Ksenia does, and they wrote down a few questions for you, some about your books, about something else, and hard questions. Hard? Oh no! Very hard, frankly speaking, complicated questions. Hopefully, you will be able to help us with the answers. And, I'll do my best. We hope so. And at the end of the performance show, whatever is happening right now, please choose the best question, and Ksenia will give the person the book. Wow. So the winner of the question, whatever. И первый вопрос, конечно же, о вас. Я читала, что вы начали писать только 5 лет назад. So, the first question, and it's about you, and Ksenia knows that you just started your career and you started writing only 5 years ago, and that's fascinating. И до этого вы занимались нелюбимым делом, и что стало катализатором того, что вы все бросили и начали с нуля? So, and before that, those 5 years ago, you know, you did something you didn't like, and what happened? What event brought you to start all this career? How did it happen? Yeah, it's very funny story. So I did a normal life. I studied, but I studied something I didn't like, to work later in a job I didn't like for 11 years. And then I got fired from my job. So that was the turning point. То есть, получается, он занимался, долгое время изучал дело, которым ему было неинтересно и он не любил. Вот. И how many years did you study for that? I worked in a job for 11 years, until 2013. 11 лет он занимался нелюбимым делом. А чем вы конкретно занимались? What exactly did you do? I was working in a book printer, so we were printing books, but I had nothing to do with books. It was just the first job I can get, and I was the responsible of the German market. Вау, so они просто публиковали книги, печатали, то есть он очень был близко, получается, к любимому делу, но это было немножко не то. Wow, that's amazing. So I'm having my revenge now. I'm selling lots of ebooks because we were printing paper books, and now I'm selling lots of ebooks on Amazon. Вау, ну и теперь он на самом деле занимается немножко другим, он печатает книги и не публикует их на самом деле в типографии, а продает их онлайн, что на самом деле забавно и весело, и that's amazing. Wow. Yeah, so and then the turning point was I was fired, and I'm also a coach, so I had the coaching training, and you know, in coaching we always said when you get fired, you can also reinterpret it. You can say, well, it's maybe a moment to think about myself, to answer the questions, to answer the important question, which we all don't do. Normally we push them in front of us. So when I was jobless, I said, okay, let's do it. And I started reflecting, thinking about myself, thinking about what I want to do. And that's when everything changed. Вау. В общем, на самом деле катализатором всего изменения в его жизни стало, его уволили, и он является тренером. Coaching, right? You said coaching. Coaching, yeah. Coaching of what? Coaching, life coaching or business coaching, you know? So, all right. В общем, он бизнес-тренер, получается, коуч, так и, наверное, есть по-русски сейчас, и у них в тренерстве, в коучинге они говорят, что самые важные вопросы мы откладываем на потом. И когда его уволили, он как раз решил ответить на этот вопрос, что же он хочет делать. Он начал думать. А почему уволили? Какая причина была? Why did he get fired? Oh, because the German market was not going so well anymore. You know, it was not. So I have a very good relationship to my ex-bosses, so there were no hard feelings. The revenge, that was a joke. So it was really because it wasn't working anymore. So I saw it coming,
and they just couldn't keep me anymore. But I had, as I saw it coming, I had money saved away, and you know, in Spain, when you get jobless, you get a jobless support. So I knew I will have money for 2 years with my savings. So I said, okay, I have 2 years to build something, to make a project. That's amazing. Yeah. В общем, его уволили не потому, что что-то было не так, у него на самом деле были очень хорошие отношения с работодателями, с его бывшими боссами. Его уволили, потому что компания не справлялась, и компания сокращалась, и он об этом знал. Он сохранил достаточно средств к существованию на 2 года для того, чтобы качать свой проект. И как мы уже знаем, он уже не только работал на этой работе, но также был коучем параллельно, поэтому... То есть вы проходили какие-то курсы по коучингу, то есть вы совмещали работу в издательстве с коучингом, так я поняла? So you were doing both. You were working at your job that you didn't like, and at the same time coaching. And did you study for coaching? I started, so I did the coaching training when a year before I was fired, and I was doing a little bit of coaching on the side, but not too much. So if I wouldn't have been fired, I would have stayed at my job, and you wouldn't have my book in your hands, because it's like really incredible. Because I was afraid, you know. I was afraid of change. Normally we are afraid of change. So it's always like this in life. Sometimes you have to take decisions. Mm-hmm. And if you don't take the decision, then life takes decision for you. So I was afraid, and then I got fired. So when life takes a decision for you, it's mostly something more dramatic, like you get fired, or you get sick, or you have an accident. So for me, it was getting fired. And so now I try not to postpone decisions anymore, because so that I'm in charge. Да, на самом деле он параллельно учился коучингу, но на самом деле он говорит то, что он очень боялся принять это решение, уйти с работы. И, как правило, если ты не принимаешь сам такие решения, то жизнь принимает эти решения за тебя, и либо ты уволишься, либо ты заболеешь, либо что-то глобальное, негативное произойдет в твоей жизни. Поэтому в жизни его случилось так, и его уволили, но он был к этому готов, потому что он коучингом занимался параллельно. Alright? Next. И что вы чувствовали, когда такое случилось, вас уволили, понятно, что вы коучингом уже занимались. Как возникла идея написать книгу? Как она появилась? What were your feelings? What exactly did you feel at the moment when you were fired? And what brought you, like, how did you decide to write a book? Because it's like a huge major event, like what? Yeah, so the thing is, of course, at the beginning, you know, now I can laugh about it. I think I was in shock. I think I was afraid. When I got fired, it's the normal feelings, you know. I mean, you are like, now, you know, what do I do now? I was 40 years old. I was applying for jobs in Germany because I'm a German, but I noticed they didn't want me anymore. There was no interviews, nothing. So, and I said, okay, I have to do it. I was like with the back against the wall. And then the writing of a book, I always wanted to write a book. I was always talking about writing a book. I was always thinking I can write a book, but I never was doing it. So when I was jobless, I had all the time in the world, because our number one excuse is, I would do it, but I don't have time. Mm-hmm. And so I didn't have this excuse anymore. I also had this jobless money coming in, and I had my savings. So I said, this is the best time. No pressure. Mm-hmm. It was easier to write a book then, you know, if you have to go and look for clients or something. So it was actually a very logical decision, typical German. Right. Write the book now. Right. У него не было, на самом деле, выбора, но он всегда хотел написать книгу, он всегда был на таком, он всегда об этом говорил, я хочу написать книгу, я хочу это сделать, но у него не было времени, потому что он работал. Когда его уволили, он был в шоке, и он не знал, что делать, он был загнан в угол и не знал, что делать со всем этим безработицей. Но в Испании, насколько я поняла, надеюсь, я поняла правильно, им платят по пособию по безработице, это довольно-таки хорошие деньги, плюс его деньги, у него были сохранены какой-то запас, ресурс денежных средств, и он начал писать, потому что он в спокойной, расслабленной обстановке, когда не нужно было идти на работу, бежать, этим всем заниматься, он начал писать. Я видела фотографии, когда он сидит на берегу моря, компьютер. She saw your pictures when you're sitting in front of on the beach somewhere and writing, relaxing, enjoying it. Yeah, but this is only the Facebook and Instagram. Most of the time I'm sitting here at this table working a lot, you know. But it's the thing, it's like sometimes, because I have the beach close to here, so sometimes I make like half an hour break, and of course I put the half an hour break
on Instagram or on Facebook, but really it's really work. It's hard work. So it's also not, so there's the romantical picture we have of the writer who is sitting in front of the computer and waits for inspiration. And this is not the business is not like this. Normally when I start writing a book, I already know what I'm writing about. I have like a paper where I have all the subjects I want to write about. So I'm not waiting for inspiration, because if I would wait for inspiration, I would not write a lot. So it's a job really. And it was also to come back to the question before. So I never wrote a book. I wrote 1,000 words a day. Oh my God. Because writing a book is a very big goal, and most of people maybe fail because it's a lot of pressure. But writing 1,000 words a day or 500 words a day, that's something easy, So. В общем, на самом деле картинки в Инстаграме и Фейсбуке — это только картинка, это на самом деле неправда. У него есть получасовые перерывы, которые он берет, у него рядышком пляж, рядом с домом он выходит и фотографирует это все, но это неправда, это все на самом деле не так, это кропотливый, очень тяжелый труд. Тем более человек, который никогда не писал книг, он говорит, он никогда не писал до этого книги. И он говорит, у меня подготовлен список тем, на которые я хочу писать. И я сажусь, я на каждый пишу, потому что это труд. И то, что мы думаем про писателей, это на самом деле немножко не так. Это все романтично и красиво, но это очень тяжелая работа. Да, я знаю, вы писали, вот в этой книге я прочитала, что нельзя себя сравнивать с другими людьми, потому что все, что там в Инстаграме показывают, в Фейсбуке, это только картинка, это видимость, но на самом деле мы не знаем, что у человека сейчас в данный момент происходит. И вы даже немножко открылись вашим читателям. Вы написали, что пока я рвал жилы на пути к успеху, рухнул мой брак. Wow, I'm not acquainted with your books, and now I'm like learning through that interview. I promise to start reading because I'm very interested right now. So basically, Ksenia is saying that in your books, you're saying you shouldn't compare yourself to others because life through the pictures and through the Instagram, this is not the reality. This is not what it seems. And in one of your books, you said that while you were working very hard and striving for success, your marriage fallen apart. Is that true? Yes. Sacrifice. А что случилось? В какой момент это произошло? Он говорит, что нужна определенная жертва. And Ksenia is asking you why, what happened, why? I don't know. It just happens, but I'm now in good hands again. So you don't have to be sad for me. But really, it's like, the life of the entrepreneur is can be very solitary. Imagine your husband or your boyfriend loses their job, goes from earning 2,000-3,000 to zero, and then he doesn't look for another job. So he says, no, I'm going to write a book now, I'm going to be a coach. Person doesn't believe in the same idea as you. I'll let you translate and I tell you more, because it's really... Thank you. Он говорит, что на самом деле, да, он не знает, почему распался его брак, и так просто произошло. Представьте, говорит, у вас есть муж или молодой человек, и он зарабатывает хорошие деньги, приносит домой. Все хорошо, работа, жизнь налажена. И вдруг в какой-то момент он решает, что все, я больше там не работаю, меня уволили. Более того, я не хочу искать новую работу, меня все устраивает, я хочу писать книги и быть коучем. И его не поняли. Но говорит, все хорошо, сейчас я в хороших, надежных руках, и он хочет продолжить историю дальше. Давайте послушаем. Please continue. So what else did I want to say? Yes, it's that when you, and I mean, not enter more on that, but when you become an entrepreneur, many of your friends might turn away. So I can really, that's what I wanted to say. When I said, I am going to do this and this is my plan now, I want to be a coach, I want to write a book, I think nobody believed in me. Nobody. Not even my mother. Maybe my mother, yes. But I'm not sure about it. So it's really, and of course, I changed as a person. I think it was my fault. Also, the failure of the marriage was my fault because I ended in my own world. But the thing is, at the end, it's always all right. So I'm very grateful, also that for me, gratitude is a very big subject. So I'm trying to be grateful for everything in my life, for good experiences, bad experiences, and that makes me very happy.
helps me. На самом деле он говорит о том, что путь предпринимателя, он довольно-таки одинок. И могут отвернуться очень многие, не только на самом деле друзья, хотя потерять друг друга это больно довольно-таки тяжело, но также твои близкие и родные. Он говорит, даже моя мама в меня не верит, хотя нет, мама в меня верит и до сих пор. Поэтому, но в конце это все возвращается и возвращается многократно, главное продолжать работать, верить и не сдаваться. А детей? So I do one thing more because it's so funny because now, I mean, I'm not so famous as you think, but it's going well. The thing is, now many people come back to me. Now everybody says, oh, I always believed in you. And now people ask me, oh, if it's going well, maybe you can give me money. And I'm saying, no problem. I swear I will give everybody money who was on my side when I was earning 800 euros of jobless welfare. Wow. And like this, it's very easy because there was nobody. I don't have to give any money to nobody. Yeah. Он еще также говорит о том, что он очень благодарный человек, и это помогает ему двигаться, жить и расти. И также он говорит, что сейчас, когда он стал успешным и известным, хотя на самом деле не таким известным, как мы с вами думаем, но он говорит, еще пока что обязательно станет. Очень многие из его друзей и знакомых, которые отказались от него тогда, когда он закончил работу, и у него не было средств к существованию, он жил на пособие по безработице, возвращаются к нему сейчас, прося и требуя каких-то средств, помощи и так далее. Он говорит, без проблем. Я помогу тем, кто был со мной в тот промежуток времени, когда мне ничего не было. Это, говорит, очень просто, потому что не было никого. Следовательно, я не буду никому помогать. Вопрос был о детях, правильно? Ксения was asking and interested, do you have any children? No. No. My books are my children. Книги, дети. Yeah, I agree. It's business projects is always. А почему вы пишете в основном, так скажем, книги, связанные частично с психологией? Why did you choose writing books connected with psychology? Why did you choose this direction and path? Why? Вы где-то читали какие-то другие книги, может быть, или учились на каких-то тренингах, или это свой личный опыт? Что вы вкладываете в книги? What meaning do you put into this? Did you study in some training, psychological? Maybe you read some psychology books. Sorry, so many questions. It's just trying to get it better. No, I can tell you it's very easy. So I read self-help books since I'm 16 years old. Oh. Most of the time I didn't do what they say, but I read them. And then I did the coaching training. And also from experience, I noticed that really there are many in the books also, there are always some exercises that always repeat. And if you do them, they work. But nobody does them. Maybe 1% or 2% does it. So when I have become a coach and when I was jobless, I had the time to do these things. And look, they work. So I wanted to tell people, so look, this really works. You just have to do it. But most of the people don't do it. So that was the whole sense of my first book, 30 Days, which is also in Russian. It must be somewhere from the same publisher. It is, yeah. And that's what I want to transmit. That's the meaning. To give people an alternative, hope maybe, and say, look, you can be, look, I'm the example. I was jobless 6 years ago. Even 5 years ago still. So if you work, you know, you have to believe in you, in your dreams, but you have to work also, and you have to overcome setbacks, and you have to maybe sacrifice, but you can do it. And this is at the end the message. Look for your path. Answer the questions, the important questions that we like to not answer. Sooner or later in your life, you will have to answer them. It's better to answer them before, not with 80, you know, because... Вау. На самом деле, отвечая на твой вопрос, да, он начал читать психологические различные литературу психологическую, также, когда он учился на коуча и всем этим занимался. Это все было очень интересно и увлекающе, но не работало до тех пор, пока он начал это применять. То есть основная идея, которую смысл вкладывает он в свои книги, то, что делайте это сейчас. И книжка называется «30 дней», за 30 дней, да? Правильно? Да. В общем, в этой книжке основная месседж и идея, то, что применяйте, берите, применяйте, делайте, иначе это все будет не работать. И также он говорит о том, что есть определенные вопросы, которые мы не хотим себе задавать и не хотим с ними бороться. Но лучше это делать сейчас, здесь, сегодня, потому что мы все равно с этими вопросами столкнемся. Лучше сегодня, чем 85. И поэтому, по сути, говорит, на меня 5-6 лет назад не было работы, но все работает, просто применяйте это. И у вас такие книги, как учебник.
одна глава, буквально 2 страницы. Делайте это. Все очень четко, и нет примеров из жизни. Это, с одной стороны, хорошо, когда четко делай это, а потом ты можешь исправить это, подкрутить это. А обычно, когда читаешь книгу, некоторые авторы пишут, например, вот я с другом пошел делать это, а потом у меня в жизни случилось так-то. Почему вы не применяете личные какие-то истории, не описываете в жизни, как вы коммуницируете с людьми, или, может быть, у вас что-то в жизни произошло? So basically, your books are very like clear, on point, very logical. So like everything, you have to do this, you have to do that. Very short chapters, no personal examples. If Ksenia is interested, why don't you put a lot of personal examples? In this book, what you have, there are not so many personal examples because this book was a job for Japan, and my translator said you don't need to put so many personal examples from you. Nobody knows you. So, but in my book 30 Days, there's a lot of personal examples in there, and in every book I write, I only write about things that I did. I actually did all these things. I practiced those. I'm not writing about theory. I think that's the most important thing. But yeah, in that book, I didn't bring so many personal examples because my translator said it. Мой переводчик, его переводчик сказал ему, что тебе зачем столько личных примеров, и вообще они не нужны, да. Она ему сказала, что не нужно, хотя он говорит, я бы хотел писать именно только про то, что на самом деле делала, применяла, все остальное не важно, и на самом деле никому не интересно. То есть я только пишу о том, что я знаю, и то, что я прожил. Вот. То есть тут еще идет и спор, да, между издателем и им лично. So it's also a question between you and a publisher, what to include in a book and what not to. In this case, yeah, because I self-publish on Amazon, so I'm my own publisher. But I have a great translator in Japan who helps me a lot with book ideas. He is also like a coach, and he tells me write the book like this. So then I write it, and then he translated it into Japanese, and I put it out in English and Spanish. Wow. And he's a very smart guy, so I better listen to him. Ага. So, на самом деле это не про спор, это про то, что сделать лучше для читателей, что включить, что нет, чтобы это было более понятно, тем более, если книга переводится на много-много языков, то это, конечно, очень интересно и необходимо. Обсуждать это все. А еще такой интересный факт. Вы поставили себе цель, это, видимо, 5 или 6 лет назад, написать книгу и иметь яхту. Почему яхта? Зачем она вам нужна? Это такой символ успеха, может быть? Или что это значит для вас? Another question is, 5 years ago, so you had a goal, write a book and have a yacht. And why yacht? Is it an attribute or symbol of success? Yeah, I think, everybody, so normally it's a symbol, I think, and I'm now on a yacht. So, really? I like to be close to the sea. That's so amazing. So for me, it was this, when I wrote this down, this was my 10 years goals. I wrote down, what do I want in 10 years? Not what will I be able to do? What do I want? If I can choose, what do I want? A house, a yacht, a car, and a book, one book, and money. No? And a little bit superficial, but well, that was, so, but the fun thing is, it was 7 years ago when I wrote these goals, and now I have a car, a yacht, and 10 books. Not a house, because I live also on my boat. Реально живет на But яхте? so You actually live on the yacht. You don't have an apartment. Between here, no, my girlfriend has an apartment in Barcelona, and we live between Barcelona and the yacht. So yeah, because if you could see this, it's just amazing. Since I'm working here, everything has skyrocketed, my productivity, because it's just a nice surroundings. В общем, про цели, да, это, наверное, какой-то атрибут. И когда 7 лет назад он писал себе цели, он говорил о том, что я хочу там машину, квартиру, книгу и яхту. Он посмотрите, все это случилось и получилось. Живет он на яхте, у него есть машина, у его девушки сейчас есть квартира в Барселоне, когда им необходимо побыть на суше, они там. Но на яхте, конечно, лучше писать, потому что это все гораздо увеличивает его продуктивность, он наслаждается видами и умиротворением, и счастьем, то, что происходит вокруг. 10 книг у него. 10 книг, да, представляешь? So the important thing is not what was my goals. The important thing about it is to show you can write down now what you want in 10 years, and you can actually reach it.
I have goosebumps. Yeah, you will fall down on your face various times. You will have rejection, you will have failure, but you can keep on going. 10 years is a very long time. In 10 years, you could do 2 careers or maybe even 3 careers. And we sometimes underestimate this, because we think everything has to happen now. And if I fail once, then that's it for me. And it's not. So that is the importance of this example. Not what I achieved, what you can achieve, what everybody can do. And I think that's very nice. And until now, Xenia has won the book, because the questions are amazing. Yeah. Он говорит о том, что действительно читал книгу, потому что замечательные вопросы у тебя, и он говорит о том, что замечательно то, что это не только про мой пример, то, что вы можете написать сейчас свои цели, и через 10 лет на самом деле их достигнуть. Да, вы упадете пару раз на свое, on your face, на свое лицо, по-другому переводится. У вас будет несколько карьер, очень много чего можно прописать, несколько шагов, несколько идей, но на самом деле это все реально, это все достижимо. Человек живет на яхте, 5 лет назад он был безработным. Ребята, это замечательно. Ксения says thank you for noticing that she read the books and she's great. Very good question, really, thank you. Отличный вопрос. Спасибо большое. А вот мне интересно, цели и мечты есть. И я на самом деле сейчас от цели как-то ухожу. Я не хочу себя ограничивать рамками каким-то, что я должна, а потом не получается расстраиваться. Я люблю сейчас больше мечтать. Я прописываю свои мечты, досконально придумываю. Но, конечно же, нужно совершать для этого действие какое-то, чтобы мечта осуществилась так или иначе. А некоторые по волшебству осуществляются. Как вы относитесь к мечтам и к целям? И что для вас лучше работает? So basically there are goals and there are dreams. And of course now Ksenia says that she's doesn't believe in goals, but she prefers dreams because she doesn't want to limit herself. And of course she's absolutely understands that in order for your dream to come true, you have to do some work and do all that, the same thing. But what is your attitude towards the goal and dream? Above all, my attitude is always, also in my books, I don't want to say to you, you have to do this, you have to do this. I want to, everybody, find your own path. I want to say, look, you could do this. It worked for me. And the second thing, one of my favorite, because I was like, Xenia, I also didn't like goals, because goals is pressure, It's like, you write something down and then you can. But my favorite phrase was, if you put a date on a dream, it transforms into a goal. Wow. Замечательную такую вещь сказал, мне аж переворачивает сознание немножко, потому что не читала его книги. Он говорит о том, что на самом деле он согласен с тобой, и на самом деле он понимает, почему ты так делаешь, потому что цель накладывает на тебя определенное давление. Pressure, ты начинаешь переживать и волноваться. А когда ты мечтаешь, что у тебя абсолютно открыты горизонты, но есть такая замечательная вещь, когда ты ставишь сроки на свои мечты, они становятся целями. Да. Поэтому это очень интересно. Да, согласна. And dreams do come true. Dreams do come true. Sometimes they get even better, because I could not dream 5 years ago that I will be a writer, that I will have 10 books, that I will be #1 on Amazon, that I will have books in Japanese and Russian and China. If I would have told somebody 5 years ago my dream, the police would come and take me away. So yeah, dreams do come true. Мечты сбываются, и 5 лет он не мог мечтать о том, чтобы его мечты сбылись. Если бы он кому-то когда-то 5-6 лет назад сказал о том, что он будет жить на яхте, у него будет на столько языков переведены его книги, столько книг будет написано, его бы увезли в полицию или в дурдом и куда-нибудь забрали бы, точно. Но сейчас это все сбылось, это все реально, поэтому мечтайте. И еще последний вопрос уже лично про вас, и перейдем к вопросам подписчиков. Сейчас кто-то тут мне написал: ах, что вы за блогер такой, английского-то вы не знаете, языка, ой, ай-яй-яй, отписываюсь. Как вы относитесь к хейтерам? Но я как могу ответить на этот вопрос? Я имею право что-то не знать. Вообще-то ты говоришь по-английски. Девушка замечательно говорит по-английски, просто это определенное нервное состояние, когда ты сидишь перед каятом. In English. Yes, you need to talk English. To me, of course, this is the continuation of the question for forward as well. So basically, Ksenia asking you, we just had a comment here because she invited me as a translator, and Ksenia does speak English a little bit less, but she does understand and speaks very well. Yeah. She communicated with you.
So, and somebody wrote a question saying, oh, what kind of blogger are you if you don't speak English? And her question is, what do you think about haters and what is your attitude? And what I added to what she said is that she does speak English and this is very nerve-wracking situation. This is not fair to judge. What is your attitude towards haters? I ignore the haters. Ignore the haters. But you learn this at the beginning. And Xenia has also the People Magnet book. And I think I wrote something about critics and everything. Because at the beginning, because I wanted to be a good person and I was discussing with person, I want to explain, well, you know, it's because of this and this. And then I noticed it's a waste of time. You cannot convince your haters. So I just ignore and I block them and I ignore them, block them and erase their comments because it doesn't make sense. And then a couple of weeks ago, I read a great phrase from an Italian friend who wrote it. He says, discussing with some people is like playing chess with a pigeon, the bird, you know. The pigeon comes on the chessboard, throws away all the stones, takes a shit, and then it walks away like it would have won the discussion. And that's, sometimes I remember this with the haters. Очень немножко неприличная фраза, сейчас я ее переведу. Он говорит, что нужно игнорировать ненавистников, вообще не обращать на них внимания, комментарии удалять, критиков удалять, забывать про них, блокировать их, вообще не смотреть на них, не обращать внимания. В одной из книг он про это пишет. Также у него есть итальянский друг, который ему когда-то сказал, играть, на самом деле, обсуждать какие-то вещи, делиться своим мнением и так далее. Это как играть в шахматы с голубем. Он говорит, придет на доску, раскидает все шашки, пешки, накакает вам на доску, скажет, что он выиграл это все и улетит. Поэтому должно быть ощущение такое, что с юмором относитесь к этому, ко всему и все. Так, вопросы от наших подписчиков. Questions from her followers. And we got Okay. Из названия книг складывается впечатление, что автор должно быть сверхчеловек, без проблем. Есть ли у него вредные привычки? И следует ли он советам книг? So when people read your books, they have a picture in their head about you, that you have no bad habits, no problems, no worries. So the question is, do you have bad habits? That's the first But I think I write it in my books. I mean, I think I write it in my books because it's really, I have problems like everybody else. I have bad habits. I'd rather always have some more good habits than bad habits. I fail a lot. I get rejected still. I get angry. People reject me. Can you imagine? And things like that. So I'm a normal. My life is the same like before normal, you know, because it's very important to know it's part of life. It will never go away. There will always be struggling. There will always be challenges, but you can learn how to deal with it. And this is something I learned. But the rest is like all the same. Do you follow the advices from your books? Yes. Not all the time, but as I said, yes, I do everything, but because I can tell you why. I think if I wouldn't do it, I wouldn't be successful. Because I wouldn't be credible. Да, абсолютно. Он следует обязательно советам из своих книг. Не всем, не сразу, но бывает. И, конечно, говорит, если бы я не следовал своим же советам, то как бы мне доверяли люди, это первое. Но также он смеется и говорит, конечно, у меня много плохих привычек, я обычный человек, и мне до сих пор говорят нет, мне до сих пор отказывают, мне до сих пор там бывают тяжелые моменты, но ты учишься, как это все преодолевать, как это с этим жить, и становится гораздо легче и проще, но, опять же, со временем. А какие у него вредные привычки? Например, одна какая-нибудь. Tell us one of your bad habits. Oh God, right now, I'm not doing a lot of workout, for example. I don't like the gym. Another bad habit is Coca-Cola. I'm an addict to Coca-Cola, but getting better. But yeah, so there's some, if I would search for more, I would find more, but I prefer to stop. Одна из плохих привычек — это он не очень любит ходить в зал, тренироваться, то есть тренировки — это не его, и он очень любит Кока-Колу. Почему за 30 дней? Давно известно, что привычки прививаются за 21. Это новая какая-то теория ваша? Is it a new theory that to create a new habit it takes 30 days? Because it's well known that it takes 21 days. Could you please give us more? Yeah, it's actually, you don't really know. So
people are fighting. It's if 21 days, 30 days, it can go until 180 days, and the medium is like 66 days. But it doesn't matter. Because the only thing that matters is that you do long enough repetition so that the habit becomes a habit, becomes automatically. For some habits, it can be 6 days. For some, it can be 80 days. It depends on the habit and on the person. So don't worry about how many days. Just do it every day until it works. На самом деле это не важно, спор абсолютно бессмысленный. Можно говорить 21 день, 30 дней, 180 дней. Это не имеет никакого значения. Очень важно именно повторять и не останавливаться. Зависит от человека, зависит от многих факторов. Но основная месседж, основная цель — это то, чтобы человек это делал непрерывно. То есть теории никакой нет, просто один из вариантов. Следующий вопрос очень сложный, я сама не знаю на него ответ, если честно. Что вы знаете об устройстве мироздания? I don't even know how to translate the question. Can we skip? Давай пропустим этот вопрос. Я подумаю, как его перевести, зададим следующий. I will think how to translate it better, and I will get back to it. Какая самая полезная и эффективная привычка, по вашему мнению? What is the most useful and effective habit, in your opinion? In my opinion, my most favorite habit is gratitude. Is writing down 3 things you are grateful for every day. Can be small things, like a coffee I have had on the beach or something, and you feel this gratitude. Yeah, when you write it and you really feel how grateful you are, and this is really magic. It is the most impactful habit. It's scientifically proven that it improves everything. Your happiness, your focus, you see more opportunities, you sleep better, less prone to depression. So it's like a magic habit. And I also have a story with this, going back to the further question, because this was always my favorite habit. So I was telling it to everybody, write down 3 things. And that's why I'm doing the habits, because I was telling people, write down 3 things, it's great. And then they didn't do it. And then I told to my coach, to my mentor coach, I was like, I love this. The gratitude exercise is awesome. I'm telling it to all my coachees, but they're not doing it. And he just looked at me and he said, are you doing it? And I was like, oh. And that's when I started with it. Every day, 3 things you're grateful for. It's amazing. I will have another book in Russia which says The Power of Gratitude, which is about this. It's really, for me, if you ask me what makes the difference between Mark 3-4 years ago and successful Mark, it's a lot of things, but the most impactful and most important one for me is gratitude. The more grateful I became, the better my life became. It has positive effects and everything. So I would always, if the people who listen to us today take one thing away from today, take this away. Write down 3 things you are grateful for and feel the gratitude. That's important, and it will, in 3 to 4 weeks, let us know how life looks. Ksenia and I promise you we will start trying it today. We promise. Yes. Yeah. Перевести то, что он сказал, на самом деле, до мурашек, то, что он это говорит. Одна из самых основных и важных привычек, в которые он верит и исследует, и начал исследовать не так давно, это сила благодарности. Сила благодарности. 3 вещи, вы должны писать 3 вещи каждый день, за что вы благодарны. Я веду дневник благодарности каждый день уже несколько месяцев. И у меня такой список на 2-3 страницы. Каждый вечер я сажусь после того, как день прошел, и пишу дневник благодарности. Кому я благодарна, за что я благодарна, Вселенной, себе и так далее. Ksenia already does it for a few months. We will ask her how her life changed, because I didn't know about it. But basically she says that she writes 2 or 3 pages what she's grateful for. Yeah. Awesome. Yeah, that's for you. She's grateful for the universe, for people, for herself, for things, and it changes you. Right? Yeah, absolutely. So now I was thinking while you were speaking about what am I grateful for today, for this nice interview, for Instagram, even for our phones. Now we can communicate from Russia to Spain, for my computer, because I can write, for my boat. So it's really, and then you get really like kind of happy, and there's so many things. And the good thing about this exercise is the more you see, the more you are grateful for, you see more and more things you can be grateful for. And it brings your happiness to another level. You appreciate everything. Он также говорит о том, что немножко переведу его в большую красивую
тираду о том, что он говорил о благодарности. Важно не только писать 3 вещи, да, очень бывают тяжелые дни, бывают тяжелые промежутки времени, когда апатия, когда не хочется ничего делать. Напишите 3 вещи, за которые вы благодарны, и правда почувствуйте. Он говорит, я благодарен сегодня за Инстаграм, за то, что у нас есть такой шанс, за наши телефоны, за то, что мы можем вести коммуникацию, общаться онлайн между Испанией, на минуточку, и Екатеринбургом в России, да. То есть мы должны быть за это благодарны, но не только писать это механически, а на самом деле чувствовать и проживать, иначе это не работает. Нам нужно ускориться. Отвечаем коротко. Я остаюсь, я опоздаю везде. It's okay. I had to run, but I'm gonna cancel all of my plans. Yeah. Oh, wow. I'm staying. It's interesting. Следующий вопрос. Ваши книги относятся к молодым мамам. Как изменить привычки, повысить самооценку, если тупо забываешь поесть, причесаться, живешь как день сурка, покормить, поиграть, подгузник, поспать, покормить, поиграть, подгузник, поспать. Это, может быть, мужские книги все-таки сомневаются наши подписчики? Или, может быть, они все-таки будут понятны и близки мамам с малышами в декрете? What do you think about? Do you think your books can relate to females on a maternity leave when their life is not connected to making money, making progress? When it's always, you know, taking care of the baby, cooking, cleaning when you don't have time for yourself? Or do you think your book's more oriented for male population? No, I think feminist question. I think 80% of my readers are women. Wow. 80%, yeah. 80% женщин, и это абсолютно относится к... Especially of the book that Xenia has, the one, The Love Yourself, which is about self-esteem, which is really about all this. I think it can help many women, because if you want to be a good mother and a good spouse or father, or son or daughter or whatever, you need to love yourself first, because I think we all know that when we are well with each other, with ourselves, we can be well with everybody. Mm-hmm. If we're not well with ourselves, we suffer. 100% книги относятся к женщинам, 80% его читательниц женщины. Более того, книга, про которую ты говоришь, книга про любовь к себе. То есть, как он говорит, вы можете, 100% относится, да. То есть, любите себя, начинайте с себя, верьте в себя, и только так вам это все придет, вернется, и только в этом случае это будет все работать. Поэтому 100%. Дайте какой-нибудь короткий совет этой девушке. Все-таки она, видимо, переживает. Очень переживает, и у нее реально день сурка, она хочет, видимо, из него выйти, потому что очень много всего происходит в жизни одинакового. То есть все связано с ребенком, никак не может она, видимо, от него оторваться. Но я не мамочка, не могу ответить на этот вопрос. Because we're both not mothers, we don't know how to give an advice to this girl who, her question is, maybe you can give her an advice, you know? I'm also not a mother. I'm also... I'm not even a father. I'm not even a father, but the thing, but what I mean, short advice to her. She's really worried because her day repeats itself. It's the same. Short advice. Every day the same. Gratitude. Start with gratitude. Благодарность. Начни с благодарности. Все просто. Be grateful for your kids, for your husband, if you can. And for all this, but for me it's even more difficult to give an advice like for you, because you will be mothers. I will never be a mother. But so why don't we not do like this? Give her a book too. I'll send you another book. Oh wow! Oh my God! Thank you. Он отправит книжку этой женщине. Давай подарим ей книжку и совет ей быть благодарной. Maybe she finds something there. Maybe she finds something there. That is very amazing. Thank you so much. Wow. Okay, one more. Следующий вопрос. Надо ли становиться магнитом для людей? Ваши люди, они и так притянутся. Для этого не нужно специальных приемов. The question is kind of tricky. Should you become a magnet for people, or do you believe that your people will find you regardless, and you shouldn't use any techniques, tactics? No, exactly. I write this also in the books. I mean, because this book, you could use these techniques to manipulate people, but that doesn't make sense. So I write now, I mean, of course, use it well. If you know, it's like electricity. Electricity gives light, but also can kill people. It depends on how you use it, of course. I don't think it makes sense, you know, if this people magnet is also a lot about being authentic, being yourself, and trying to give some hints.
but the most important is always what you do with it. But of course, you will. The more authentic you become, the more you will turn into a people magnet. And that's it. Sometimes you have to say bye-bye to some people so that other better people come into your life. Он говорит о том, что нужно быть собой, на самом деле использовать это все с умом. И да, конечно, мы можем... Книги написаны про магниты, да, можно быть этим магнитом для людей, но, говорит, с умом это все использовать, быть собой. То есть абсолютно он в это верит, что люди притянутся и так. Yeah, sure. It also, being a people magnet doesn't mean that you have to be nice always to people. You have to put limits, so that people don't start, how do we say, bullshitting you, right? So it doesn't mean be a people pleaser. It says be a people magnet. Быть магнитом не означает говорить людям «да» и быть всегда вежливым, открытым и так далее, потому что люди начинают тебя использовать. Это немножко про другое. То есть почитайте книги, и вы поймете. То есть нужно уметь говорить людям «нет» и «до свидания», когда вы чувствуете, что это не ваш человек. Следующий вопрос. Какая роль женщины в жизни мужчины? Interesting question. What role does a female plays in man's world, in man's life? Я, кстати, прочитала как-то ваш пост, и вы говорили, чтобы купить яхту, по-моему, женщина должна разрешить ее купить, что-то из этой серии. She read your post, and in one of your posts you said that in order for you to buy a yacht, for a man to buy a yacht, a female has to give. Yes, we know it. We don't have to. We know it all that the female are the boss, even if the man does. The woman is always the boss, and it's very funny because I wrote this post because I was walking here on the port with my neighbors, and then one says, "Oh, I'm selling my boat," and I say, "Why? Well, my wife doesn't like it anymore." And then the other one was like, "Oh, I parked my boat the other way around because my wife likes it better." And I was like, "Yeah." When I bought this boat, I called my girlfriend, my better half, Natalia. I said, "Come look at it, and maybe give me the permission to buy it." Right? It's really so. The women are the bosses. Вау, он говорит, что на самом деле женщины рулят вообще всем и всегда. And I admit it. I have nothing. Он подтверждает, что женщины рулят. Он говорит, у него очень много соседей, друзей, знакомых. Так он живет на яхте, он видит, что женщина идет. Он говорит, почему ты продаешь яхту? Знакомый продает яхту. Он говорит, у меня жене не нравится яхта, он ее продает. Другой неправильно припарковал яхту. Он говорит, почему ты ее перепарковываешь, нормально же стоит. Мне говорит, жене не нравится, как она стоит. Когда я покупала эту яхту, он покупал эту яхту, его вторая половина, better half, опять же, да, лучшая часть его, ему сказал, что одобрила покупку яхты, поэтому он подтверждает, что женщины рулят, женщины как и вау. Но при этом мужчины не подкаблучники, как у нас говорят. But men are not under the female. It's not about that. It's not like women have... No, but I think it's always good to listen to your partner. Очень хорошо, очень важно слушать друг друга и быть во взаимодействии, в коммуникации. Но при этом, наверняка, женщине важно быть женственной, при этом оставаться не такой босс, сказала, сделала. But at the same time, female shouldn't be very bossy and pushy and then saying you and telling you what to do. She has to be like very nice and gentle and sweet. Exactly. Females, women are very, very smart. They say you what to do, but you think it was your idea. Yeah. That's perfect. Тебе, говорит, женщина скажет, что делать, на самом деле это была их идея, а ты такой, я же придумала, такая, ну да, наверное. Нам нужно заканчивать через 4 минуты, уже остановится сам по себе прямой эфир. Я бы хотела перед Новым годом, чтобы вы что-то пожелали нашим зрителям, и что вы конкретно будете загадывать. Вы вообще записываете бумажки какие-нибудь, как вы справляете Новый год? So basically we only have 4 minutes left before the end of it all performance, beautiful thing. The last question we would like to ask you, could you wish something to all of our followers and to us? And also, do you write down your wishes? What do you wish yourself for the new year? Oh yeah, so I wish you all the best, of course. I wish you that you risk to do one of the exercises, maybe the gratitude one. Have enough patience to do it for 4 weeks to see. And for I have wishes, dreams, goals, and I write it down every year. I write it down, and usually I manage like half of it, like 50%. But it's a lot more than ever before when I didn't write it down,
because the writing down, the magic of writing down, you know, you have it here, you can look at it, it really does something. That's why also the gratitude exercise, it's better to write it down. So the writing is very important. So now I want to write everything down all the time. And what do I wish? Well, health, of course. And then for me, it's very important, the relationships, traveling, writing more books. And yeah, that's it for me. Right. Он желает нам всем самого только лучшего, на самом деле, в новом году. Говорит о том, что очень важно записывать, да, на самом деле, и цели, и мечты. И он действительно записывает цели и мечты, записывает их. И когда ты их записываешь, ты на самом деле видишь разницу. То есть он говорит, сбывается 50%, но это 50 гораздо лучше, потому что когда я записываю, я вижу то, о чем я пишу, и то, чего я хотела, и чего я достиг. Для себя он желает здоровья, желает путешествий и самого лучшего в отношениях. Ну и всем нам, конечно, счастья. Давайте пожелаем что-нибудь. Мы желаем, чтобы все ваши желания сбылись. We wish all your dreams to come true, and thank you for such an amazing time. Like for me, it was incredible. I'm gonna read all of your books. You got yourself a fan. I promise. Thanks. Я надеюсь, что это не последний с вами эфир, потому что вопросов у меня еще осталось огромное количество, их можно задавать. С вами очень интересно общаться. Спасибо вам большое за эфир, и я безумно рада нашему с вами знакомству. She, Ksenia, and I also very, very grateful. We hope that's not the last communication between us, because we have a ton more questions. We have so many you would answer, and the communication is incredible. It's very interesting to listen to you. You're a perfect storyteller, so thank you very much. Thank you. It was an honor for me. It was my first interview in Russia with Russia. It was awesome. The questions, you know, I like it. I'm very happy about the questions because you can see, I give a lot of interviews and you can see when somebody is prepared and when you're not prepared. So what I said, normally the book is for Ksenia with the questions, but later we can decide on somebody else, because we will give one book to the woman who is worried as a mother. Mm-hmm. This one, the Love Yourself one, and I will send you another one, so that you can gift it to the person. We can later decide who did the best question. Mm-hmm. But the questions were really all very awesome. It's really nice for me also, you know, when you see that the interviewer is prepared. Also, you as a translator, you did an awesome job. So really, that it's just nice. Then everybody's happy, you know. And I hope we give a lot of value for the followers of Ksenia. And here we are. We are in touch. We are Instagram friends and Facebook friends. Yes, and there's more to come. Yeah. Я напишу вам тогда вопросы, которые я не успела задать, чтобы вы выбрали лучший. Мамочкам мы обязательно подарим книгу, да? Он об этом как раз сказал о том, что книгу он подарит мамочке, и еще одну пришлет, и там уже после решим, сами вы вдвоем решите. Mm-hmm. Он очень благодарен тебе за интервью, потому что ты подготовилась, это видно, он был на несколько... Это первое интервью в России, ребята, так что минуточку, на секундочку. Мы сделаем еще одно интервью как-нибудь. Do you think it's possible to have another interview? Yes, of course. After New Year. After New Year. Okay. Perfect. Okay. Amazing. All right. Well, thank you so much. Thank you. Thank you, guys. Super. Bye. 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 Be good. Bye-bye.